Raval. Радарани родилась в Равале. And that's on the other side of the Jamuna. Это находится на другой стороне Ямуны. And her name is Banu Nandini. Ее зовут Бхану Нандини. She's the daughter of Vrishabhanu Maharaj. Она дочь Вришабану Махараджа. And then it also means that she's the daughter of the sun god. И также это значит, что она дочь бога солнца. When Kamsa started sending demons on the other side of the Jamuna, then the cowherd dynasties, they decided to shift over to this side. Когда Камса стал посылать демонов на другую сторону Ямуны, династия Нанды решила переехать в другое место. Nanda Maharaj, he met with all of his brothers, and they decided the best thing to do would be to leave that place. Нанда Махарадж собрался со всеми своими братьями, и они порешили, что лучше всего перебраться в другое место. And then Vrishabhanu Maharaj, he was, very close friends with Nanda Maharaj, and so their dynasty decided to leave as well. И поскольку Бану Махарадж был близким другом Нанда Махараджа, их семья, династия решила тоже переехать. And so they started shifting. И вот они начали собираться и переезжать. And when they came across, then Nanda Maharaj and his family, they lived in Chatikara for some time. И когда они пересекли Ямуну, Нанда Махарадж со своей семьей, они жили какое-то время в Чатикаре. Basically, where you turn off the national highway to come down to Vrindavan, that's Chatikara. Это то место, вот когда вы сворачиваете с национального шоссе, чтобы поехать во Вриндаван, это и есть Чатикара. Now there's a flyover there, and it's always a mess. И там теперь построили виадук, и там постоянно бардак. And people are always honking their horns. Люди постоянно жмут на сигнал. But then it was just the pastures. Но в то время там были просто пастбища. And the Shastra describes how when they lived there, they had taken everything from the other side of the Jamuna, and they had it loaded on carts, and they had their carts form like a circle, and they put the ladies and the cows and the children inside, and then they lived there for some time. И в шастрах описывается, что когда они перебрались через Ямуну, они собрали все свое имущество, погрузили в повозки, и когда они приехали в Чатикару, они поставили повозки кругом, и женщин, коров, телят, они всех поместили в центр этого круга. And Vrishabhanu Maharaj's family, they lived about halfway down that road where you're going to Radhakund. А Вришабану Махарадж со своей семьей, они жили на полпути в сторону Радхакунды. They lived in a place which was called Ral. Они жили в месте, которое называется Рал. First it was Raval and then Ral. Сначала они жили в Раваре, потом Рал. And then later they shifted over to this side. А затем они перебрались на эту сторону. And Vrishabhanu Maharaj, he moved further down. И Вришабану Махарадж, он отправился еще ниже. And he moved to Barshana. Он доехал до Варшаны. And Nanda Maharaj, he moved just over here, and you can't see it because of the mist. И Нанда Махарадж, он переехал вот прямо сюда, но сейчас не видно это место из-за тумана. But just over here is Nandagram. Но вот прямо в той стороне находится Нандаграм. So he lived there with his dynasty, and this is where he had all of his cows. И там он жил со своей семьей, и там также жили все его коровы. And then all of their relatives, they started inhabiting the area. И впоследствии все родственники, они стали заселять эту местность. So Sri Radha, she lived in Barshana, and Sri Krishna, he lived in Nandagram. И так Шри Радха жила на Варшане, а Кришна жил в Нандаграме. And when they were young, they heard about one another, and they started meeting. И когда они были еще совсем маленькими, молодыми, они слышали друг о друге и начали встречаться. And at one point, Jasoda,
she decided that she had to get her son married. И в какой-то момент Ешода решила, что ее сына пора женить. And he was undoubtedly the most qualified and competent boy in Braja. И без сомнения он был самым квалифицированным, самым выдающимся мальчиком во всей Врадже. So in the same way that all of our parents here think, they were thinking as well. И точно так же, как вот все присутствующие родители здесь думают, они думали точно так же. Oh, I have to get my son the most qualified and competent girl. Я должен найти своему сыну самую лучшую, самую квалифицированную девушку. Sunday got stricken. She did a double header a few years ago. You know, she had to find the most confident boy, and she had to find the most confident girl all at once, you know. А вот у Матаджи здесь в прошлом году ей нужно было найти и самую квалифицированную девушку, и самого квалифицированного юношу для детей своих. So Mother Jasoda, naturally, you know, one of her best friends was Kirtida, and very well knew Sri Radha. И мама Ешода, поскольку у нее Киртида была ее самой близкой подругой, она знала про Шри Радху. And Jasoda, she loved Sri Radha in the same way that she loved her son. И Ешода любила Шри Радху точно так же, как своего сына. So she felt that Radha and Krishna should be married. И она считала, что Шри Радха и Шри Кришна должны пожениться. And it even came to the point where once when Sri Radha was in Nandagram, then Jasoda, she decided that she was, you know, the deal was done. She was just going to, you know, make the arrangement and get them married. И в один из дней, когда Шри Радха была в Нандаграме, Ешода решила, что все, дело сделано, пора их женить. And she was talking to Sri Radha. Она стала говорить со Шри Радхой. And then sort of like very spontaneously, she ran to the kitchen and she grabbed a container of haldi and she started rubbing haldi all over Radharani's hands. И в какой-то момент внезапно она вскочила, побежала на кухню, взяла контейнер с куркумой и стала натирать куркумой руки Радхарани. And Radharani panicked. Радхарани She запаниковала. said, "What are you doing?" Говорит, ты что делаешь? And she said, "You have to marry my son." А она говорит, ты должна выйти замуж за моего сына. Now, I don't know what it's like for, you know, young ladies from the Indian community these days when they get married. Я не знаю, что значит вот для современных девушек из индийской общины выйти замуж сейчас. But Sri Radha felt like she wasn't ready to give up her independence. Но Шри Радха чувствовала, что она не готова расстаться со своей Do независимостью. Indian girls still think that way? Индийские девушки до сих пор так думают. And she was thinking, I have so much fun with my girlfriends. Она думала, мне так классно с моими подругами. And we play together and we joke together and we, you know, I mean, they don't go to movies or concerts together, but they were like, you know, we churn yogurt together and we do all these things, you know. И она думала, что мы так хорошо вместе проводим время, шутим, играем. В кино они не ходили в то время, но они вместе взбивали йогурт и очень весело проводили время. We don't go for chai and pani puri after work. Мы не ходим после работы, чтобы пить чай и кушать панипури. Hari Puja, do you do that? Пуджа, ты что это делаешь? So she was thinking, I'm not ready. И она думала, я не готова. And she met with her girlfriends, you know, after she ran from Jasoda's house, she met with her girlfriends, and she was in a state of shock. И после того, как она ушла из дома Ешоды и побежала к своим подружкам, она была просто в состоянии шока. And they said, "What's the matter with you?" Подруги спрашивают, что с тобой? And she said, "Look at my hands." Она говорит, смотрите на руки на мои. And her hands are like dyed really deep yellow by haldi. А руки ее были очень глубоко окрашены в желтый цвет из-за куркумы. And she said, "What am I going to do? What am I going to do?" Она говорит, что же мне делать, что же делать? And Lalita said, "Well, what do you think you're going to do?" А Лалита говорит, ну что, как думаешь? Come over to this pond and just wash your hands. Просто вот тут пруд, иди и мой руки.
And so she went over there and she started washing her hands. It's called Pili Pukur. И она пошла туда, стала мыть свои руки. Этот пруд называется Пилипукур. And the yellow started coming out from her hands. И желтый цвет стал сходить с ее рук. But then she was like, washing her hands in the pukur, and she was like looking inside. Она мыла свои руки в этом пукуре и смотрела внутрь. And she was seeing her reflection. И видела свое отражение. And she was seeing how beautiful she was. И она видела, какая она красивая. But with her, observing her beauty is a little different than when we observe our beauty. Но то, как она смотрела на свою красоту, это отличается от того, как мы смотрим на себя. It's not that, it's like every time I get in an elevator with Jugal in Dubai. Например, вот каждый раз, когда я захожу в лифт с Джугалом из Дубая, he walks in and he's like looking in the mirror and he's like, он заходит, смотрит в зеркало, поправляет, живот стягивает. And I always tell him, Jugal is not going to get any better. И я думаю, Джугал, неисправен. So it's not that, she was looking, in the pukur and she was just like enjoying her beauty. И она, глядя в это озеро, она не просто наслаждалась своей красотой. But she was looking in the pukur and she was saying, such beauty. Она смотрела в это озеро и думала, какая красота. So much beauty is there. This beauty will certainly give pleasure to the heart of my Shamsundar. Такая красота, она совершенно определенно будет даровать наслаждение моему Шьямасундару. Then she started meditating on Shamsundar. И затем она начала медитировать на Шьямсундара. And she just kept staring and she was meditating on Shamsundar. И она глядела в это озеро и медитировала на Шьямасундару. And, she became so overwhelmed with love for Sham that not only the yellow started coming out of her hands, but her deepest feelings of prema bhakti for Sham Sundar started flowing out of her heart and into this kund. И она настолько сильно погрузилась в размышления о Шьямасундаре, что не только желтый цвет с ее рук стал сходить, но и ее глубокие чувства к Шьямасундару, которые были в ее сердце, стали тоже погружаться в это озеро. And so the kunda became filled with the love of Sri Radha. И эта кунда наполнилась любовью Шри Радхи. And later one time, Sri Krishna was herding cows over there. И позже, однажды, Кришна пас коров неподалеку от этого места. And he was looking for one calf that had run. И он искал одного теленка, который убежал. And he saw this kund, and it was very mysterious because the kund had this golden color about it. И тут он увидел эту кунду, и это было очень мистическое видение, потому что она была золотого цвета. So he was attracted because it was like so mysterious and it was so beautiful. И его это очень сильно привлекло, потому что она была такая мистическая и красивая. And he said, so many times I've brought my cows here, but I've never seen this golden glow in this kund before. Он подумал, я так много раз здесь спас своих коров, но никогда не видел этого золотого сияния, исходящего от этой кунды. It has some sort of mystical attractiveness about it. Какая-то мистическая привлекательность исходит из этой кунды. And naturally, when we see something very mystical and something very beautiful, then our curiosity becomes naturally aroused. И естественным образом, когда мы видим что-то мистическое и привлекательное, у нас просыпается любопытство. It's like when he looks at a young girl, sometimes I say, Yogi, stop. Например, как йоги иногда смотрит на молодую девушку, и я ему вдруг говорю, йоги, хватит. Don't go into trance. Не погружайся в транс. So he walked up to the kund, he's saying, it's so beautiful, it's so enchanting. It's like something is just attracting my heart because of this kund. И он зашел в эту кунду, и, глядя в нее, он думал, это так привлекательно, так чарующе, что-то в этой кунде очень сильно привлекает мое сердце. It's so beautiful just to see it. Просто так прекрасно смотреть на нее. I wonder what would happen if I touched it. И я поражаюсь, что же произойдет, если я коснусь ее. So very carefully he walked up to the edge of the kund
and he put his toe inside. И очень аккуратно он подошел к краю этой кунды и коснулся ее пальчиком. And he got this shock that went through his body of Sri Radha's prema. И его тело получило удар от премы Шри Радхи. And like most people, when they start feeling some feelings of love, then he wanted to dip into it a little bit more. И люди, когда они испытывают любовные чувства, они хотят погрузиться в них еще глубже. So then he said, "Oh gosh, I wonder what would happen if I just went into this kund up to my waist." И он подумал, божушки ж ты мой, что же будет, если я по пояс туда зайду? So he walked into the kund up to his waist, and like the waves of ecstasy of Radha's prema started surging through his body. И он зашел в кунду по пояс, и волны экстаза любви Шри Радхи стали проходить через его тело. And then, being like a man, И будучи мужчиной, and not knowing where to stop, не зная слова «стоп», then he said, "What if I were to just totally immerse myself in this kund?" он подумал, а что будет, если я полностью занырну в эту кунду? So he looked at me and said, "Here goes." И он посмотрел, и, ну что ж, сказано, сделано. And Krishna dipped himself into the kund, И он занырнул в эту кунду, totally dipped himself, полностью погрузился. and not for just like a few seconds. И не просто на несколько секунд. He really immersed himself and he stayed in there. И он реально погрузился туда и оставался там. And he started like walking back and forth in the kund under the water. И он стал ходить по дну этой кунды туда-сюда. And the only thing you could see was like a peacock feather above the water going back and forth. И все, что вы могли видеть, это просто павлинье перо над поверхностью кунды ходит туда-сюда. And then after some time, he was like, his heart was so much electrified and churning with ecstasy, and then he decided that he would come out from the kund. И в какой-то момент он почувствовал, что его сердце уже сильно заряжено этим экстазом, и он решил, что надо выходить. And when he came out of the water, something very mysterious happened. И когда он вышел из воды, произошло что-то мистическое. Krishna wasn't black. Кришна уже не был черным, Krishna was gold. он был золотым. And his entire bhavana had changed. И вся его бхавана изменилась. It's not that Krishna was going, "Where is my Sri Radha?" И Кришна уже не думал, где же моя Шри Радха. But he had become transformed and filled with the ecstasy of Sri Radha. So when this golden deity of Krishna came from the water, he was like looking in the forest and he's saying, "Where is my Shyam Sundar? Where is my Shyam Sundar?" И было так, что он наполнился эмоцией Шри Радхи, и вот это золотое божество Шри Кришны, когда он вышел из кунды, он думал, где мой Шри Кришна? And he was глядя в actually лес. running back and forth in the forest. "Where is Shyam? Where is Shyam? Where is my Pranbandhu? Where is the Lord of my life?" И он бегал по лесу туда-сюда и кричал, где мой Шьям, где мой Пранданду, где повелитель моей жизни? So he became one with the bhavana, or he became one with the mood and the prema of Sri Radha. Таким образом, он стал един с бхаваной или с настроением премы Шри Радхи. He became very intoxicated. И это опьянило его. But as my friends who have been great intoxicators before have told me, И мои друзья, которые раньше были пьяницами большими, они мне рассказывали. after some time, the effects of the intoxication naturally wear away. Естественным образом, спустя какое-то время опьянение проходит. Like I have my disciple Giri Govardhan from Kazakhstan, Вот здесь вот мой ученик из Казахстана, Гири Говардан. and we're the same age. Мы одного I mean, like I'm a возраста. year older than him, Я на пару лет старше его. and we're very close friends. Мы очень близкие друзья. And he grew up in the Soviet Union, Он вырос в Советском Союзе. and so many times, he tells me vodka stories. Но он частенько рассказывал мне истории про водку. I think one of my best questions was, Giri Govardhan, when you start to drink vodka, when do you know to stop?
И один из моих любимых вопросов ему был таков: Гиригордан, ты когда водку начинаешь пить, в какой момент He останавливаешься? said, "Oh, Guru Maharaj, when you drink vodka, you never know when to stop." И он мне говорит: о, Гуру Махарадж, когда водку пьешь, никогда не знаешь, в какой момент остановиться нужно. He had another great line that I will be bold enough to tell you all. И есть у него еще одно высказывание, которое я скажу вам все-таки. He said, "Oh, Guru Maharaj, Он говорит: о, Гуру Махарадж, after 300 grams, после 300 грамм there are no more ugly women in the world." во всем мире больше нету страшных женщин. So Krishna, after he was in this kund, and sometime the mystical potency started to change. И вот после того, как Кришна провел какое-то время в этой кунде, мистическая энергия начала все изменять. And again he started saying, "Where's my cow?" И тут он начал думать: а где же моя корова? You know, when actually Krishna, when he got that bhavana, or that mood of Sri Radha, that's exactly the mood of Chaitanya Mahaprabhu. И когда Кришна получает вот эту бхавану, это настроение Шри Радхи, это на самом деле Шри Чайтанья Махапрабху. Because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Поскольку Чайтанья Махапрабху это Кришна. But he has the golden complexion and the emotions of Sri Radha. Но и цвет его тела золотистый, и он испытывает настроение Шри Радхи. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is always, when he's living in Jagannath Puri, the last years of his life, he's always saying, "Where's my Shamsundar? Where's my Shamsundar?" And he's always looking for Shamsundar. Поэтому Чайтанья Махапрабху, когда он жил в Джаганнатхапуре в течение своих последних лет, он постоянно говорил: где же мой Шьямасундар? Где же мой Шьямасундар? Many years ago, I was sitting with one saint in Vrindavan. Много лет назад я сидел с одним святым во Вриндаване. And he looked at me and he said, "How is your sadhana? И он взглянул на меня и говорит: какова твоя садхана? How is your consciousness?" Каково твое сознание? Like when we come together, you know, being devotees Знаете, вот мы когда собираемся все вместе, уже будучи and преданными, being non-judgmental и у нас настроение уже такое and caring for one непредосудительное, another и мы стараемся заботиться друг о and друге, having an open heart, и сердце стараемся открыть. we should inquire, "How is your sadhana?" Мы должны спрашивать: какова твоя садхана? And we should be able to, talk openly without judgment, so that we can help one another to advance in Krishna И consciousness. мы должны быть готовы честно ответить, чтобы без настроения осуждения помогать друг другу в сознании Like I Кришны. have one of my first disciples over here, this lady, Hari Manohar. Вот здесь вот сидит одна из моих первых учениц, Хари Манахар. And she became a devotee in 1991. Она стала преданной в We 1991. were talking the other night, and I said, "Well, with your friends, you should sit together and, with an open heart, just talk about your sadhana and how you can improve your chanting, how you can improve your reading, how you can improve your spirit of bhakti." И я ей объяснял, что вместе со своими друзьями у вас должна быть возможность собираться вместе и обсуждать садхану, в каком состоянии находится садхана, как улучшить свое воспевание, как улучшить настроение бхакти. Because as friends, we're meant to care for one another. Поскольку друзья, они должны заботиться друг о друге. And so I was sitting with this sadhu, and he said, and he was very old and very, very senior. И вот я сидел с этим саду, он был очень старым, и он гораздо старше меня And he был. said, "How is your И sadhana?" он говорит: как у тебя садхана? And I said, "Maharaj, my heart is very black." А я ему говорю: Махарадж, сердце у меня черное-причерное. And he looked at me and said, "Oh, you were like Chaitanya Mahaprabhu." И он говорит: о, так ты как Чайтанья He said, Махапрабху. "You're black on the inside, gold on the outside." Ты внутри черный, снаружи золотистый. So actually, when Krishna went into that kunda and he came out gold, it was really the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Так что вот Кришна, когда он зашел в эту кунду и вышел наружу золотистым, он был как Чайтанья Махапрабху. Radha Bhava Duti Sumalitam Nomi Sarupam, meaning he was Krishna, but he had Radha Bhav, and he was
looking for Krishna. Это был Кришна, но он был в настроении Рада Бхавы, и поэтому он искал Кришну. Okay, back to the point. Ладно, вернемся к нашей So истории. Jasoda, she rubs his haldi and she washes her hands. И вот Ешода натерла руки куркумой Ширадхи, она смыла эту куркуму. And then Purnamasi, grandmother Purnamasi, who is Yogamaya, she caught wind of this. И тогда Пурнамаси, бабушка Пурнамаси, это Йогамая, она про это прознала. And she became quite disturbed. И ее это сильно обеспокоило. And she said, and what was the reason for her disturbance? И какова же была причина для ее беспокойства? She said, the mood of love in Vrindavan is the mood of unwedded love. Hare Krishna. How are you? Good? Hare Krishna. Настроение любви... Настроение любви во Вриндаване — это настроение незамужней любви. There's two loving moods. Есть два настроения любви. Between lover and beloved. Между возлюбленными. One is called Parakiya Bhav and one is called Swakiya Bhav. Одно называется Паракия Бхава, другое Свакия Бхава. And Parakiya Bhav is like the mood of, lover and beloved or paramours. Паракия Бхава — это настроение между возлюбленными, когда они являются любовниками вне замужества. Meaning that love is not governed by rules and regulations. То есть эта любовь, она не подчиняется правилам, предписаниям. Then there's Swakiya Bhav, which is wedded love. А также есть Свакия Бхава, это любовь в замужестве. And then in wedded love, there's always rules and regulations. И вот в этой любви в замужестве всегда есть правила и предписания. Like in the relationship between Jugal Kishore and Kishori. Например, вот в отношениях Югал Кишора и Кишори. If she raises her finger, he knows to be quiet. Когда она поднимает палец, он знает, пора замолчать. So, that was good, wasn't it? Yeah, I knew that was coming. But that's not the mood of love in Braja. Но настроение любви во Врадже другое. Mood of love in Braja is unwedded love. Настроение любви во Врадже — это любовь вне замужества. If like in wedded love, if a husband, if he puts his foot down, then traditionally wife is supposed to just obey the husband. А вот в браке, если муж, он как бы настаивает на своем, то жена должна просто следовать. Of course, that may not be politically correct these days. Может быть, в сегодняшние дни это не совсем It политкорректно. may not go down very good with the Me Too movement. Это может не очень хорошо перекликаться с движением But Me Too. Are, we are cultured people. We understand Hindustani culture. Но мы-то люди культурные, индийскую культуру понимаем. But Vrindavan is not like that. Но Вриндаван, он не такой. And when that spirit of unwedded love is there, then the emotions are much more intense. И вот это настроение любви вне брака, эмоции в этой любви гораздо более сильные. It's just like in this unwedded love, then Krishna, as a young brahmachari, he sneaks out of his house at night to go and associate with young girls in Vrindavan. В настроении этой любви Шри Кришна, будучи молодым брахмачари, он утекает, убегает из дома ночью, чтобы встретиться с девушками. From a moral perspective, it doesn't seem correct. С моральной точки зрения это неправильно. But if a person is not a mundane moralist, Но если человек не является мирским моралистом, he will understand that the nature of that relationship is just purely based upon the spirit of selfless love. Он сможет понять, что дух этих взаимоотношений основан на бескорыстной любви. Like it's always described that the greatest love of all the different devotees of Krishna is the love of the young ladies of Braja. Описывается, что самым возвышенным видом любви к Кришне
является любовь девушек Враджа, because they followed Krishna's instructions. поскольку они следуют наставлениям Шри And Кришны. Krishna says, Sarva dharmam parijagja mamikam sharanam braja. Give up all dharmas and surrender to me. Кришна говорит: оставь все дхармы и предайся мне. So they left their husbands. И вот они оставляют своих мужей, They left their children. оставляют своих детей, They left their families. оставляют свои семьи, They left their society. оставляют свое общество. I mean, my goodness, you know, even in this modern day, it's tough if there's divorce. И даже в нынешнее время развод считается делом серьезным. What to speak of society 5,000 years ago? Что уж говорить про Харе общество Кришна. 5000 лет назад. Hare Krishna. So, where were we? Modern Yes, so this mood of Parakya Bhav, this is the predominant mood of love in Vrindavan. Итак, это настроение Паракия Бабы, это преобладающее настроение во Вриндаване. And Yogamaya or Purnamasi, she was thinking, И йога Майя Пурнамаси, она думала, Jasoda is going to try to get them married. Ешода хочет их поженить. And this is going to contradict the mood of love in Braja. И это будет противоречить настроению любви во Врадже. So Purnamasi, she made her own arrangement. И поэтому Пурнамаси, она делает свои собственные усилия. And she arranged that Sri Radha would be married into the family of Jotila, Kotila, and their Mayak representation of Krishna, Abhimanyu. И она устраивает все таким образом, чтобы Шримати Радхарани вышла замуж за как бы иллюзорное или маическое как бы представление Кришны в семье Джатилы и Кутилы. She lived here with Abhimanyu and she lived with Jotila and Kotila. Она живет здесь с Абхиманью, Джатилой и Кутилой. Abhimanyu never came close to Sri Radha. Абхиманью никогда близко к Шри Радхе не He подходит. never touched Sri Radha. Он никогда ее не касается. We're having lots of sangha today. У нас сегодня очень много санги. So, okay. So this is where she lived. И вот это место, где она жила. This is Javat. Это Джават. And their family, Jotila, Kotila, Abhimanyu, they're very kanjus. Miserly. Семья Джатилы и Кутилы, они очень жадные. And as Jugo rightly said, they're wannabes. И, как сказал Джугал, они строят из себя очень. Like they lived over here and they'd always look just, and if it wasn't misty, you look over here and you see the palace of Nanda Maharaj. Вот они здесь живут, и если бы не было тумана, глядя в ту сторону, вы бы увидели дворец Нанды And they're Махараджа. always thinking, oh, we have to have a palace like Nanda Maharaj. И они всегда думали, вот бы нам дворец, как у Нанда Махараджа. You know, Nanda Maharaj, you know, he has more cows than we have. У Нанда Махараджа коров больше, чем у нас. You know, we want more cows like Nanda Maharaj. Мы хотим больше коров, чем у Нанда Махараджа. And when she moved here to live with the family, you know, they didn't even have a nice palace. И когда Шри Радха переехала сюда, в эту семью, у них даже не было дворца хорошего. So the palace that was built here was built by Vrishabhanu Maharaj. И дворец, который был здесь построен, его построил Вришабхану Махарадж. Because they didn't want to spend money from the bank account. Поскольку они не хотели тратить деньги со своего счета. You know, so, you know, Vrishabhanu Maharaj, he built beautiful palace. И вот Вришабхану Махарадж построил прекрасный дворец. And it was a very celestial place. Это было божественное место. And at the top of the palace, he built one beautiful terrace and one beautiful room, and it was called the Chandra Salika. И на вершине этого дворца он построил прекрасную террасу и комнату. Это все вместе называлось Чандрашалика. Meaning, you know, that room from which you can see the moon. То есть это значит, что это комната, из которой можно видеть Луну. And Sri Radha, she used to stand in that palace, and she used to look, and it was built in such a way by the arrangement of Yogamaya. И по устройству Йога Майя этот дворец был построен таким образом, That she would look directly from here
into the very room of Sri Krishna at Nandagram. что, сидя в своей комнате, Шри Радха, глядя в окно, смотрела прямо на комнату Шри Кришны в Нандаграме. And they used to send messages to one another with lights. Они друг другу сообщения посылали с помощью And they огоньков, used to arrange rendezvous. устраивали встречи, рандеву друг с I mean, другом. they didn't have their parents checking their mobile phones to see what they were doing. Их родители не проверяли их мобильные телефоны, чтобы узнать, чем они It занимаются. wasn't like, wife checking husband's mobile phone. Не было такого, как вот жена проверяет мобильник мужа. Nevertheless, Sri Krishna would always manage to come here to be with Sri Radha. Тем не менее, Шри Кришна всегда пытался устроить так, чтобы прийти сюда и встретиться со Шри Радхой. Like last night, we mentioned how, he couldn't be with Sri Radha, and so, Subal came here and made arrangement. И вчера мы с вами говорили, что когда Кришна не мог прийти сюда, он устроил так, чтобы Субал привел Шри Радху к нему. And Sri Krishna would always devise some plan, being assisted by Yogamaya, that he could come here and be with Sri Radha. Поэтому Кришна всегда придумывал какой-то план, и его поддерживала Йогамая для того, чтобы встретиться со Шри Радхой. They would, outsmart Jyotila and Kotila and Abhimanyu. И при этом, чтобы про это не прознали хитрые Джатила, Кутила и Абхиманью. Like down here, there's a pilu tree. Вот там внизу есть дерево пилу. And in the ancient days, it was a banyan tree. А в древние времена там было дерево баньян. And oftentimes, Sri Krishna, he would come and he would sit in the banyan tree. Очень часто Кришна приходил и забирался на это дерево And it would be evening time. вечером. And he'd be sitting in the banyan tree, and he would be making, noises like cuckoo, cuckoo, cuckoo. And Sri Radha knew that it was Sham Sundar calling her, get out of the house. И вот Кришна сидит на этом дереве баньян вечером, и он издает звуки как кукушка, и Шри Радха понимает, что это Кришна зовет ее навстречу. Did you do like that before marriage, Jugo? Вы так делали, даже Oh, he is женитьбу, a very dharmic boy. Он очень дharмичный парень. So, yeah, and Sri Radha and her girlfriends, they used to practice escaping this place. И Шри Радха со своими подругами, они практиковали побеги из этого места. I mean, can you imagine? Можете себе представить? They would actually have practice sessions. У них реально были такие практические уроки. If it was Amavasya, Вот наступает Амавасия. they would dress her in complete black, Они одеваются все полностью в черное. and they would tie up her ankle bells with cloth so they wouldn't jingle. И они тряпкой заматывают ее ножные браслеты, чтобы они не звенели. They used to take sometimes they would blindfold her. И иногда даже повязку на глаза завязывают. They would fill the courtyard. They'd throw water there so it'd be all muddy. Они наливают воды во дворе, чтобы была грязь скользкая. They would pick thorns from all these thorn trees. Они собирают колючки с деревьев. And they would say, okay, now start navigating through this. И говорят, ну все, попробуй пробраться через это. So much practice they would do that she could just get out of the house. И они так хорошо практиковались, что она могла всегда If it was избежать. Purnima, they'd dress her all in white. Если была Пурнима, ее одевали в белое. So she would just merge into the moonlight. Чтобы она просто сливалась с лунным светом. And it's described that Sri Radha is so gentle and so humble and so meek. И описывается, что Шри Радха, она очень нежная и очень покорная. That under normal circumstances, if she even saw the picture of a cobra, she would faint. И в обычных обстоятельствах, если бы она просто увидела изображение кобры, она бы упала в обморок. And sometimes the girls would catch a cobra and put it in the courtyard. И поэтому иногда ее подружки ловили кобру и во двор ее садили. And then Sri Radha would be trying to escape, practicing escaping. И Шри Радха вот практикует свои And the побеги, cobra would rise up and и кобра поднимается и начинает шипеть. and she'd just reach over, grab the cobra's mouth and close it. Она просто подходит, хватает кобру за рот и закрывает его. Can you imagine if we had that type of determination to meet Krishna? Представляете, если бы у нас была такая решимость встретиться с Кришной? So one night Krishna was in this tree and it was like cuckoo, cuckoo,
cuckoo. И вот в один вечер Кришна сидит на дереве, кукукает. And Radharani is trying to get out. И Радарани пытается выбраться. And she like did the whole thing. She made it right up to the door. И вот она пробралась, до самой двери дошла. But she started to pull the door, and then it was like... Она начинает открывать дверь, а та скрипит. And Jyotila woke up. Просыпается Джатила. Who's at my door? Кто там в дверях? And immediately closed the door and run back to the room. Она немедленно закрывает дверь и бежит обратно в комнату. And then again, you know. И потом опять дверь скрипит. And she couldn't get out of the house. И она не может выбраться из дома. And Sri Krishna was sitting in the tree. А Шри Кришна на дереве сидит. And then he'd make an arrangement to get inside the house. И тогда он устраивает так, чтобы внутрь пробраться. So this one occasion, he slipped inside the house. Однажды он пробрался в дом. And then before sunrise, he slipped back out. И до рассвета он смог сбежать. And at sunrise, И когда солнце взошло, then Jyotila went to the room to wake up Radharani. Джатила заходит в комнату, чтобы разбудить Радарани. And it's kind of hard to wake up people who have been playing all night long. И тяжело бывает разбудить ребят, которые всю ночь развлекались. Did you ever have that experience, Hugo? Late night parties. Да, это, говорит, ночные вечеринки. Party till 5 and work at 8. Развлекаешься до 5, а потом на работу к 8. So Jyotila goes in the room. Джатила заходит в комнату. She opens the wooden shutters. Она открывает ставни. Morning light starts coming into the room. В комнату проникает утренний And свет. Sri Radha is like taking her chadar and like putting over her head. Шри Радха берет чадр, голову накрывает. And she's going, my daughter-in-law, it's time for you to get up. Моя дорогая невестка, пора просыпаться. It's time for you to get clean so you can start churning yogurt. Пора наводить порядок, чтобы ты могла уже начать взбивать йогурт. I don't know what's the matter with you girls from the younger generation. Не знаю, что с вами такое, с молодыми девушками. You just want to sleep so late, you don't want to get up early. Хотите спать допоздна и рано вставать никак вас не заставит. And so she's like starting to, you know, sort of like try to get Radharani up and straighten her bed a little bit. И вот она пытается поднять Радхарани, заправить ее кровать. And she moves the pillow. И она отодвигает подушку. And she finds a flute. И находит флейту. And immediately Jyotila, she like goes wild. И тут Джатили просто крышу сносит. She said, "Now I have the evidence. Теперь у меня есть доказательства. I've known that rascal has been coming here. Я знала, что этот мошенник сюда приходит. But now I have the smoking gun." Но теперь я его поймала на горячем. Or the smoking flute. Или на горячей флейте. I'm going to take this flute directly to Mathura. Я отнесу эту флейту прямо в Мадхуру. I'm going to give it to King Kamsa. Отдам ее Камсе. I'm going to get him to send his police here. И я заставлю его прислать сюда He will полицейских. arrest Nanda, and he will arrest Nanda's mischievous son. Он арестует Нанду и его негодяйского сына. Put them away for years. И он их отсюда выдворит на годы. No more of this polluting the girls of Vrindavan. И он больше не сможет осквернять наших девушек из Враджа. So she started to run out from her house И она побежала из with дома this flute in her hand. с флейтой в руках. And all of a sudden she looks up and she sees Purnamasi, И тут она смотрит Пурнамаси. who's Yogamaya. Она же Йогамая. And quickly she puts the flute under her dupatta. И тут же она прячет флейту под She's saying, дупату. Purnamasi, I Пурнамаси, have the у evidence. меня доказательства. I have the У evidence. меня доказательства. And Purnamasi starts thinking, the old witch has gone crazy again. Пурнамаси думает, старая ведьма опять свихнулась. And so Purnamasi looks and says, "Good morning, Jyotila. Пурнамаси смотрит и говорит, How are you today, Mataji? доброе утро, Джатила. Как вы, Mataji, why are Матаджи? you in such angry mood today? Почему вы такая злая сегодня? It seems like Dimak Karab. Your brain has gone off." Похоже, вы совсем свихнулись. And she said, "No, I have the evidence." Нет, у меня And she доказательства. said, "What evidence?" Какие доказательства? And she says, "Look." Она говорит, смотри. And she pulls out a flute. Достает флейту. Then Purnamasi, she starts
calculating very quickly. И Пурнамаси начинает думать очень быстро. Purnamasi says, Jyotila, have you actually been outside your house today? И она говорит: Джатила, а ты на улицу-то вообще выходила сегодня? She said, no, I'm just leaving now. Нет, только сейчас собираюсь. And she says, she says, Jyotila, Она говорит: Джатила, last night, what was happening here in Vrindavan? что вчера ночью тут происходило во Вриндаване? And she said, well, there was a big rainstorm. Она говорит: ну дождь сильный шел. She said, yes, it was a great rainstorm. Да, был ливень реальный. But you haven't been out of your house. Но ты из дома еще не выходила, да? Could you step outside of your house and see what was raining last night? Ты можешь выйти и посмотреть, какой дождь-то был вчера? She stepped outside of her house, Она выходит из дома, and the fields were filled with millions of flutes. и все вокруг наполнено миллионами флейт. She said, Jyotila, Она говорит: Джатила, if it could rain millions of flutes last night, если вчера миллионы флейт пролились дождем, is it something strange that one flute is in your daughter's room? разве странно, что одна флейта попала в комнату твоей дочери? Now, another time over here in Nandagram, И однажды вот здесь, в Нандаграме, Krishna walked into his mother's room, Кришна заходит в комнату к своей матери, and she had this big box, а у нее коробка там большая. and she was putting all these nice things inside the box. И она туда самые замечательные вещи складывает. She was putting like diamonds and rubies and emeralds Бриллианты, рубины, изумруды, and like very beautiful silk brocade cloth, красивые шелковые вещи, gold, золото, and different types of musk and beautiful perfumes. мускус и разные парфюмы. And Krishna walked up and he said, Mother, who is this box for? Кришна заходит и говорит: мам, а для кого коробочка? And she said, this box I'm preparing for somebody who I love just like my own very life. И она говорит: эту коробку я готовлю для того, кого я люблю больше своей жизни. And Krishna said, oh, must be for me. И Кришна говорит: о, так это для меня, наверное. And she said, no, I prepared a bigger box for you. Она говорит: нет, для тебя я побольше коробочку приготовила. Oh, then it must be for Balaram. Тогда, наверное, это Баларам. No, I've already prepared a fine box for him. И для него я коробочку тоже приготовила. Well, if it's not for me and if it's not for Balaram, who's it for? Но если не для меня и не для Баларамы, тогда для кого? And Krishna said, and then Jasoda said, you know, my son, there's one girl who lives here in Vrindavan. И она говорит: знаешь, сынок, здесь есть одна девушка во Вриндаване. And she is the daughter of Vrishabhanu Maharaj. Она дочь Вришабану Махараджа. And she possesses such beautiful qualities. Она обладает такими удивительными качествами. And I love her like I love my own life. И я люблю ее как свою жизнь. So I'm preparing this box for her. И я эту коробочку для нее собираю. And Krishna said, Mother, what is her name? Кришна говорит: мама, как зовут-то ее? And she said, you're a brahmachari, you don't need to know this. Она ему говорит: ты ж брахмачари, зачем тебе это знать? She said, Mother, tell me, what is her name? Нет, мам, скажи, как ее зовут? And Jasoda said, I'm preparing this box for Sri Radha. И Ишода говорит: я эту коробку для Шри Радхи Now, собираю. Krishna is just young boy. Кришна, он же совсем маленький But парень. when he heard the name Sri Radha, like all the hair on his body started to stand on end and bumps started coming all over his arms. Но когда он слышит имя Шри Радхи, у него волосы дыбом встают и мурашки по всему And very телу. quickly he adjusted his chadar so his mom wouldn't see that. И он сразу все чадром прикрывает, чтобы мама не увидела. And then Jasoda said, you know, Sri Radha's husband, Abhimanyu, is just outside my house. Знаешь, муж Шри Радхи, Абхиманью, он вот там перед домом стоит. He's come here today to speak to Nanda Maharaj about trying to get some cows. Он пришел, чтобы договориться с Нанда Махараджем, чтобы у него коров взять. So what I'm going to do is I'm going to have him carry this box of such wonderful things back to Javat. И что я хочу? Я хочу, чтобы он эту коробочку с этими замечательными подарками отнес обратно в Джават. And present to his wife Sri Radha. И подарил своей жене Шри Радхе. And just at that time, Jasoda
Mata's maidservant came to the room. И в этот самый момент служанки Ешодаматы заходят в комнату. And she looked at Jasoda and she said, "You know, those two jewelers who are always making bangles and bracelets and everything like that for near and dear boyfriends." И Кришна немедленно зовет Субала и еще нескольких своих очень близких друзей. And he said, "Take everything out of the box. Он говорит, все из коробки вынимай, Hide it in the corner." прячь в углу. He took everything out of the box, and then Krishna jumped inside the box. Они все из коробки вынули, Кришна запрыгнул He внутрь. said, "Put the lid on it, Говорит, крышкой закрывай close it nicely." и запаковывай. And so then Jasoda came back and invited Abhimanyu in the house. И Ешода возвращается, приглашает в дом Абхиманью. And he said, "Abhimanyu, in this box is the most precious gift that I have that I could offer to your wife, Sri Radha." И мама Ешода говорит, Абхиманью, в этой коробке самый драгоценный, самый ценный подарок, который я хочу предложить твоей жене. Everything that's inside this box is the most perfect, Все, что в этой коробке, это само совершенство. possessed of the greatest value, Обладает величайшей ценностью, most perfect aroma. самым изумительным ароматом. And I want you to take this to your daughter, take this to your wife. Я хочу, чтобы ты это отнес своей жене. And because the ornaments of this box are the most perfect of the perfect, И поскольку украшения в этой коробке самые совершенные из всего совершенного, I want you to give this instruction to your wife from me. я хочу, чтобы ты дал это наставление своей жене от моего лица. What she finds inside of this box, Все, что она найдет в этой коробке, I want her to wear that я хочу, чтобы она это одела directly on her body. прямо на свое тело. And Abhimanyu, he said, "Yes, mother." Абхиманью говорит, да, мать. And so then Abhimanyu, he picked up the box. Абхиманью берет коробку, And Krishna's sitting inside the а box. там Кришна внутри. And Krishna's like, he's sitting there laughing to himself. Кришна сидит и хохочет над собой. He's going, "Man, this Abhimanyu's a real duffer." Он говорит, ну и тормоз этот Абхиманью. You know? And Abhimanyu's thinking, Абхиманью думает, "Wow, I came here just to find some cows. я сюда пришел за коровами, I'm going away with a box, that's full of the most precious things. а получил коробочку, в которой самые драгоценные штуки лежат. Certainly God has blessed me today." Определенно, Бог меня сегодня благословил. So he's carrying this box from Nandagram over here to Javat. И вот он эту коробку с Нандаграма сюда в Яват несет. And when he approaches the home here, И когда он заходит в дом здесь, Jyotila walks out. выходит Джатила. And she says, "My son, Она говорит, сын мой, what is it that you have on your head?" что это у тебя на голове? And he said, "In this box is the most precious gift of Jasoda Mata." Он говорит, в этой коробке лежит самый драгоценный дар от мамы Ишоды. What is inside this box is the most precious and the perfect. Все, что лежит в этой коробке, это самое совершенное и самое драгоценное. And Jasoda has given an instruction И Ишода дала наставление, that these perfect gifts should be taken by my wife, что эти совершенные подарки должны быть приняты моей женой, and they should be placed directly upon her body. и она должна их поместить прямо на свое тело. And Jyotila goes, "Yes." Джатила говорит, да, We know that Jasoda is so wise. мы знаем, Ешода же очень мудрая. So I give your daughter the same instruction. Я дам I give your wife the same Я instruction. дам твоей жене такое же самое наставление. Whatever she finds in this box, she should embrace to her body. Все, что она найдет в этой коробке, она должна принять на свое тело. And so Abhimanyu, he carries the box directly into Sri Radha's room. И вот Абхиманью заносит коробку прямо в комнату Sri Шри Radha and the girls, they look up and they see Abhimanyu. Шри Радха с подружками смотрят, видят этого And Абхиманью. they say, "Please, there's the door, use it." Они говорят, дверь там. Don't call us, we'll call you. Нас не зови, мы сами тебя позовем. And he puts the box down. Он ставит коробку, And they're going, "What's in the и box? они думают, что ж там в коробочке? What's in the box?" Что ж в коробочке?
And then Sri Radha looks at Lalita. Шри Рада смотрит на Лалиту. She says, Lalita, I cannot understand what's happening. Говорит, Лалита, не знаю, что происходит. My left arm, my left eye, my left breast, everything is like starting to twitch as if some great fortune is upon us. Моя левая рука, мой левый глаз, моя левая грудь, они подергиваются, как будто бы великая удача не зашла на нас. Could it be because of this precious gift that Jasoda Devi has sent us? Может ли это быть от этого подарка, великого, драгоценного подарка, который Ишода нам послала? She says, well, certainly, because Jasoda Devi is she's always thinking of your well-being and your happiness. И Лалита говорит, наверняка так оно и есть, потому что Ишода всегда думает о твоем счастье и благополучии. And so all the girls start saying, open the box. И все девочки говорят, открывай Open the коробку, box. коробку открывай. Let's see what's in the box. Давай смотреть, что Open там. the box. Открывай коробку. So a few of the girls, they go and they unwrap it. Девочки начинают ее развязывать, And they take the lid off the box and they're waiting to see what's inside. смотрят, снимают крышку, смотрят, что там внутри. And Sri Krishna jumps out. И выпрыгивает Шри Кришна. And he goes, hi, y'all. Говорит, всем привет. And all the girls, they start like giggling and laughing and feeling so much shyness. Девочки начинают хихикать, хохотать и чувствуют застенчивость. And before they can do anything, they're like in such a bewildered state. Они полностью сбиты с толку. You know, before they can do anything, Sri Krishna, he immediately goes to the room and he gives each girl in the room a kiss on the cheek. И прежде чем они могут сообразить, что делать, Кришна немедленно обходит всю комнату и каждую девочку целует в щечку. And then Sri Radha begins to speak. И тогда Шри Радха начинает говорить. And she says, I cannot understand the nature of my piety, that such an arrangement has been made, that the most precious gift of Mother Jasoda has come directly to my room. Я не могу понять природу своего благополучия, что самый ценный, самый драгоценный подарок от мамы Ишоды попал прямо в мою комнату. And all the girls are so happy. Все девушки очень счастливы. And then Lalita, she looks at Krishna. И тогда Лалита смотрит на Кришну. Your mother put wonderful things in this box for Sri Radha. Твоя мама положила какие-то хорошие подарки в эту коробку для Шри Радхи. And you are a thief А ты вор, because you have stolen those потому things что ты все своровал это. and undoubtedly given them to your nonsense cowherd boys. И без сомнения отдал этим своим дружкам-пастушкам. We're going to report you to King Kamsa. Мы про все расскажем Камти Махараджу. And Krishna says, no, I didn't give them away, I promise. И Кришна говорит, не-не-не, я их никуда не отдавал, обещаю. I gave them to the care of Danishta Devi. Я их отдал Даништхе. And Danishta is keeping them, and she will get them all to you, don't worry. И Даништха их сохранит и все вам отдаст, не переживайте. And then Sri Krishna said, but Затем Шри Кришна говорит, но this is prema. это према. Just sometimes I stay in Albarsha and I hear talks like this going on. Иногда я остаюсь в Албарше. Albarsha. Иногда я бываю в Албарше, и там вот все такое And I go, происходит. oh, such love. Я думаю, вот это любовь. I'm only joking. Я шучу. So, at least I haven't heard them using the Braja bad words yet. Are they using the bad words? По крайней мере, они не пользуются этими матерными словами враджаватскими. The group has gone. The group has gone. They're fighting over the money. Oh. Группа ушла, они за деньги там дерутся. Don't worry, Jugal is here. He's going to give you a lakh of rupees. Не переживайте, Югал здесь, он вам лак рупий даст. They don't understand English, fortunately. К счастью, они английский не понимают.
So Krishna, he said, "You're accusing me of being a thief." И Кришна говорит, ты меня обвиняешь в воровстве. No, I didn't steal things. Tanisha is keeping everything. Я ничего не воровал, все у Танишки. But I accuse all of you girls of being perfectly adharmic. Но я вас всех девушек обвиняю в том, что вы абсолютно адхармичны. And they say, "What do you mean we're adharmic?" Что значит, что мы не And религиозны? he said, "Why? Он говорит, вот почему. Because my mother gave an instruction. Моя мама дала наставление, And your mother-in-law agreed to that instruction. и ваша свекровь согласилась с этим наставлением. And your husband agreed to that instruction. И муж согласился. And they gave that instruction to you. И они передали это наставление вам. But you are not fulfilling their instructions. Но вы не следуете их наставлениям. Therefore, you women are all adharmic. Поэтому вы все нерелигиозны. And I declare И я заявляю, that if I am a thief, что если уж я вор, then I will willingly agree тогда я абсолютно согласен с тем, to stay in this room, чтобы остаться в этой комнате, locked in this prison house, запертым в этой тюрьме, for 3 days nonstop, целых 3 дня подряд, completely tied by the ropes of your serpentine arms. полностью связанный вашими змееподобными руками. And at that point, they said, "Radhe Shyam." В этот момент все говорят «Радhe Shyam». Jai Jai Shri Radhe Shyam. So Krishna goes out from Nandagram. Кришна выходит из Нандаграма. We're going to, like I've mentioned before, it's not that everybody can always be with Krishna. Я вам уже объяснял, не так, что все постоянно с Кришной When he находятся. goes with the cows, Когда он уходит с коровами, Jasoda is burning in separation. Ешода сгорает от разлуки. And the gopis, they're burning in separation. И гопи сгорают от разлуки. And when he's with the gopis, the boys are burning in И separation. когда он с гопи, мальчики-пастушки сгорают от разлуки. Which is like the nature of pure love. Такова природа чистой любви. Who was it who said absence makes the heart grow fonder? Кто говорит, что разлука сердце The лечит? separation nourishes the meeting. Что разлука, она питает встречу. So Krishna, he goes cow herding. Итак, Кришна уходит пасти коров, In the morning, Sri Radha, she goes there. и утром Шри Радха отправляется And we're туда. going to walk the path that Sri Radha walks on. И мы собираемся пройти по пути, по That's которому another ходит Шри Радха. entire intrigue. Это еще одна целая интрига. That you know that Sri Radha, she has a blessing from Durbasa Muni. Вы же знаете, что у Шри Радхи есть благословение от Дурвасы. Does anybody know what blessing it is? Знаете, какое благословение? Lalita, tell me, what is the blessing? Какое благословение, Лалита? Speak loudly, I cannot hear you. Everybody who eats the prasadam will have what? Okay, so Lalita got it right. Да, Лалита все правильно сказала. One time, Radharani, she cooked for Durbasa Muni. Однажды Радарани приготовила для Дурвасы Муни. And Durbasa gave her a blessing. И Дурваса дал ей That благословение. whatever she cooks will always be amrita. Все, что она готовит, будет амритой. And if anybody takes what is cooked by Radharani, И тот, кто ест то, что она приготовила, their lives will be filled with auspiciousness. их жизнь будет исполнена благополучия. They will always have perfect health. У них всегда будет совершенное здоровье. They will have long duration of life. У них будет долгая жизнь. So every morning, Jasoda wants Radharani to come cook for her son, И поэтому Ешода каждое утро хочет, чтобы Радхарани приходила и готовила для ее сына. which is very unnatural Что совсем неестественно. because he's a brahmachari Он-то брахмачари, and she's over here married. а она здесь замужем. So it's like, Vaishnavi got married, right?
Вот Вайшнави, она замуж вышла, да? But if some other lady, some other mother was calling Vaishnavi, come to my house and cook for my son, it would be unnatural, right? И если вдруг какая-то другая женщина говорит, пускай Вайшнави приходит готовить для моего сына, это противоестественно. So it's always some intrigue how to get Radharani over there. И поэтому всегда есть интрига, как же тогда на Радхарани And попасть. Jyotila naturally is always resisting. И Джатила, естественно, всегда сопротивляется. And Yogamaya is always weighing into the situation to, change the equation. И Йогамай постоянно вмешивается в эту ситуацию, чтобы поменять ход событий. So she goes and she cooks for Krishna in the morning. И вот она ходит туда готовить для Кришны по утрам. And she has the chance to see Krishna in the morning. She has a chance to see И у Krishna in the нее morning. есть шанс увидеть Кришну утром. But then she comes back here, Но потом она возвращается, and Krishna goes for cow herding, а Кришна отправляется пасти коров, and she is thrown into the fire of и separation. она горит в огне разлуки. Actually, after meeting, И после их morning. встречи утром they meet again at Radhakund at midday. они в полдень встречаются на Радакунде And вновь. that's sort of like the longest time of the day that they have together. И это самое долгое время в течение дня, когда они могут быть But after вместе. Radhakund, she comes back here, Но после Радакунды она сюда and возвращается. she's on fire, И она в огне просто, separation. в огне разлуки. And it's described by our acharyas Наши ачарьи описывают, that she's burning so much in the fire of separation of love. что она так сильно горит в огне этой разлуки, Her girlfriends don't know what to do. ее подруги не знают, что делать. So they go to the local ponds, Они идут, and they actually pull out lotus roots that are full of water. они идут в озера, которые вокруг, там собирают корни лотоса, наполненные водой. And then they cover it with chandan. Покрывают его чанданом, So naturally it should be very cooling. и естественным образом это должно быть And очень they tell her to lay охлаждающим. down on that bed. И говорят лечь Шри Радхи на эту постель. And immediately smoke starts to come. И тут дым идет, Because she's just burning in this fire of virahabhav. поскольку она горит в этом огне вираха-бхавы. So she's laying there, Она лежит там, and one of the girls is up here on top of the roof. и одна девушка поднимается на крышу, And she looks out in the distance, смотрит туда вдаль and she sees like this cloud of dust. и видит облако пыли. And it's the dust that's being raised from the hooves of Krishna's cows when they're coming back from cow herding. И это пыль, которую поднимают копыта коров, когда они возвращаются с пастбища, с And Кришной. they call her and they say, Sri Radha, come look. И они говорят: Шри Радха, иди смотри. And she looks and they say, it's the dust of the hooves of the cows. И она смотрит, и они говорят: смотри, это пыль с копыт коров. And she says, no, no. Она говорит: нет, нет. She said, this is celestial, finely ground camphor powder. Она говорит: это божественная, тонко помолотая камфора, which is being sprinkled on my eyes которая попала на мои глаза, to cool my burning eyes that are burning in separation. чтобы охладить глаза, сжигаемые So Krishna разлукой. comes closer and closer. И так Кришна приходит, подбирается ближе и ближе. And what they do is they decide to take Sri Radha downstairs and they hide in the bushes, Они решают, что Шри Радха должна спуститься и спрятаться в кустах, just so that they can get a peek of Krishna when he's coming by. чтобы она могла хотя бы взглянуть на Кришну, когда он мимо And they проходит. figure this will save her life. И они думают, что это спасет ее жизнь. So Krishna is coming, И так Кришна подходит, huge cloud of dust, огромное облако пыли, and by the arrangement of Yogamaya, the cows and the calves, they're going ahead. и по устройству Йога-майи коровы с телятами идут впереди, And, Dao, big brother, he's going ahead also. и Дау, старший брат, он тоже идет впереди. Because Balaram's not supposed to know what his younger brother's into. Потому что Баларама не должен знать, чем занимается его младший брат. It's just like his big brother's Anandamurti. Вот, например, он старший брат Анандамурти. So we're always protecting Yogi. Поэтому мы всегда йоги защищаем. And so they're all going ahead by the arrangement of И Yogamaya. вот по устройству Йога-майи они все уходят вперед. And then through that dust, all of a sudden, comes Krishna walking with Subal and Sudam and Madhumangal.
И вот из этой пыли вдруг появляется Кришна с Субалом, Судамом и Мадхумангалом. And one of the young girls, when they see that, she goes mad. И одна из девушек, когда она все это видит, ей крышу сносит. And she screams. Она кричит: She goes, "Hey, Ishwari, «О, Ишвари, look!" смотри!» And as soon as that piercing cry goes out, Krishna knows that somewhere in the bushes they're there. И как только этот пронзительный крик раздается, Кришна понимает, кто-то в кустах спрятался. So he starts scanning the bushes. И он начинает сканировать эти кусты. And when the eyes of Sri Radha and Sri Krishna meet, like the gaze of Sri Radha and Sri Krishna И meet, когда взгляд Шри Радхи и Шри Кришны встречаются, they both become so stricken with ecstasy их так пробирает экстаз, that both of them become paralyzed что их парализует обоих. and they fall unconscious. И они падают без How great сознания. is their love? Какова же велика их любовь? And generally we talk about Radha and Krishna loving one another, but we don't really think about how their love so deeply affects one another. Мы обычно говорим о том, как сильно Шри Радха и Кришна любят друг друга, но мы никогда не говорим о том, как эта любовь воздействует And на then них. Krishna's friends, oh my God, we got a problem here. И Кришна думает: опа, проблемы, Call the ambulance. вызывайте скорую. Basically what they do is they just pick them up and put on their shoulders and they walk back over to an underground. И что они обычно делают? Просто поднимают его на плечи, усаживают и And the girls, they have несут to в carry underground. Radharani back into the house. А подружки несут Радхарани обратно в дом. But then shortly after that, Но вскоре после этого then they get a message from Jasoda. им приходит послание от Ешоды. And they say, we want you to cook sweets for our son for Prashadam this evening. Мы хотим, чтобы ты приготовила сладости для нашего сына на вечерний просад. When she hears that, she becomes filled with life. И когда она слышит это, ее жизнь наполняет ее. Because she thinks, even though I'm separated from my beloved, Она думает: несмотря на то, что я разлучена со своим возлюбленным, I can serve him. я могу ему служить. And so what she does is she goes into the kitchen. Что она делает? Идет на кухню. And she's sitting on a small choki. Она сидит на маленьком стульчике. And she's surrounded by so many chula. Ее окружает множество огней. And печей. they have gobar inside burning, and she's cooking on that. Внутри там горит навоз. And они на этом before готовят. she cooks, what she does is she takes off all of her jewels, and basically she's just like dressed in a spotless white choli and a spotless petticoat. И перед тем, как начать готовить, она снимает с себя все золотые украшения, все снимает, остается только белая чоли и белая парикота. And in ecstasy, she's cooking all these preparations. В экстазе она готовит все эти блюда. She makes sweets like what were they called? What were some of those sweets called? Пиюша гранти. She makes manohar laddu, Она готовит эти сладости манахарладу. and she makes another thing. I forget. Any of the old, huh? Karpur keli. Карпур кели. Пиюша гранти. Huh? Huh? Amrita keli, karpur keli, Amrita manohar. keli. Can you? Any Matajis know how to make those? Кто-то из матаджи знает, как их готовить? No. Next time I come to Dubai, I'll come to your house. I'll teach you. В следующий раз, когда я приеду в Дубай, And then к you will вам домой, я вас научу. become competent cooks for Radharani. Вы станете квалифицированными поварами для I used to Радхарани. know them all, but I've forgotten now. Я знал их все эти блюда, There's но one, забыл. Но есть Like одно. you cook down milk till it becomes like a nice burfi, Вы увариваете молоко, оно становится в бурфе. and then you make a sugar syrup. Туда готовите параллельно сахарный сироп. And then you have some like small sticks to hold the burfi ball, and you dip it in the sugar syrup and you take it out until it gets like a ball of crystal sugar on the outside, Oh. and you dip it again and again and again. Do they make that in Hungary? No? Берете бурфи, шарики бурфи на палочку, нанизываете, окунаете их в этот сироп и вновь, пока он не становится таким кристальным That's сиропом. manohar laddu. Это называется манохарлада. And this amrita keli, they make like a burfi type thing. Амрита кели готовят что-то типа бурфи. And then they put like a samosa dough around it. Вокруг него тесто для самоса, Then they fry it. жарят. Then they soak it in a saffron sauce. Потом вымачивают это в Then шафрановом they cover it соусе. with pista.
покрывают I писташкой. mean, Marwaris фисташками. make something like that. Ну, что-то вроде этого они делают. And I've tasted like there's one Marwari sweet shop I used to go to in Calcutta about 35 years ago. Есть один магазин сладостей в Калькутте. Я туда заходил And I много лет used to назад. eat sweets till I lost my vision. Я объедался там сладостей, пока зрение не терял от этого. But she's cooking. И вот она готовит. And Lolita comes up to her and goes, Лолита подходит к ней. Ari, Говорит, Ари, what is happening? что происходит? Just a short while ago, we had you laying on lotus roots and covering you with chandan, and still smoke was coming out. You're burning so much. Еще какое-то время назад ты лежала на корнях лотоса, мы тебя чанданой покрывали, и все равно дым шел. Now you're surrounded by chulas, Сейчас вокруг тебя куча огней. and there's not one drop of perspiration on your И forehead. даже ни капельки пота не падает с She тебя. says, I'm blessed because I have the opportunity of rendering service to my beloved. И она говорит, я благословлена, потому что у меня есть возможность готовить для моего возлюбленного. So all these things happen here И вот все это происходит здесь, in Sri Radha's home. дома у Шри Радхи. So we're blessed that we've come to her place. И мы благословлены, что можем прийти сюда. And while we're here, we should pray to Sri Radha И пока мы здесь, нужно молиться Шри Радхе, that she will bless us, that the spirit of pure loving devotion will come within our hearts. чтобы дух чистой любовной преданности проявился в наших сердцах. We're not interested in having devotion which is mixed with anything else. Мы не заинтересованы в том, чтобы обрести преданность, смешанную с чем-то другим. We don't want to have devotion mixed with karma. Мы не хотим преданность, смешанную с кармой. We don't want to have devotion mixed with gyan. Мы не хотим преданность, смешанную с гьяной. We don't want to have bhakti mixed with mysticism. Не хотим бхакти, смешанного с мистицизмом. We want only pure bhakti. Мы хотим только лишь чистого бхакти. Because in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna speaks about the benefit of pure bhakti. Потому что в 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о благе от чистого And бхакти. Jugal is going to tell us what he says. И Джугал скажет нам, о чем он говорит. Yeah, Krishna says that the only way to know about Krishna is through the process of bhakti. Кришна говорит, что единственный способ познать его — это процесс бхакти. Krishna says, Bhaktya mam abhijanati. Он говорит вот эти слова. That is only through the process of bhakti I can be known. Он говорит, что только через процесс бхакти можно познать меня. So we should all aspire to be bhaktas. Поэтому нам всем нужно стремиться стать бхактами. And that is the greatness of love of Yashoda Maiya. И таково величие любви Яшоды Маты, Which is far more advanced than the love that Devaki Mataji had for Krishna. она гораздо больше, очень сильно превосходит ту любовь, которой обладает Деваки Мата. So Yashoda Maiya's love was devoid of any karma, jnana or dhyana. Любовь Яшода Майи свободна от любого вида кармы, гьяны или йоги. When Krishna came to the earthly planet, he manifested himself as the Narayana form or the four-handed form. Когда Кришна пришел на землю, сначала он проявил себя в четырехрукой форме Нараяны. And that is how he manifested in front of Devaki. Таким образом, он явился перед Деваки. So Devaki had the jnana that Krishna, her son, was the supreme personality of Godhead. Деваки обладала гьяной, что ее сын является верховной личностью Бога. But Yashoda Maiya was completely covered by the internal potency of the Lord Yogamaya. Но Яшода Майя была полностью покрыта внутренней энергией Господа Йога-майи. It was a state of pure bhakti and total absorption. Она находилась в состоянии чистой бхакти, в полном погружении. And she wasn't even having the consciousness that Krishna, her darling son, was indeed the supreme personality of Godhead. И у нее не было такого сознания, что ее возлюбленный сын Шри Кришна является верховной личностью Бога. So she just wanted to serve her son because her son needed protection, her son needed nutrition, her son needed to be helped all the time.
И она служила своему сыну лишь потому, что чувствовала, что ему нужна постоянная защита, его нужно постоянно кормить, и ему нужна поддержка. So it was a case of selfless love in a state of total bhakti. И это случай абсолютной любви в полном бхакти. And as Maharaj said, we should always aspire for that kind of bhakti. И как сказал Махарадж, нам нужно всегда стремиться к этому виду бхакти. Following in the footsteps of Yashoda Maya and Srimati Radharani. Следуя по стопам Яшода Майи и Шримати Радарани. Hare Krishna. Juga brought up an interesting point. Джугал тут интересный момент затронул. Devaki and Vasudev, they performed tapasya for many thousands and thousands and thousands and thousands of lives. Деваки и Васудева, они совершали тапасию на протяжении многих и многих и многих тысяч лет. And the fruit that they wanted from their tapasya И плод, который они хотели в своей тапасии, was that God would become their son. чтобы Бог стал их сыном. Jasoda and Nanda, they performed tapasya for thousands and thousands of lives. И Ешода и Нанда, они тоже совершали тысячи и тысячи жизней аскезы. And the fruit that they wanted, И плод, который они хотели, only Krishna would take birth in this world что когда Кришна явится в этом мире, and show his lila, будет проявлять свою лилу, because they knew that if he did that, потому что они знали, что если он это сделает, that for the rest of eternity, на протяжении всей вечности people would be speaking about his lila and his activities. люди будут говорить об его лиле и его деяниях. And by that process only, people would attain pure bhakti. И через этот процесс люди смогут обрести чистое бхакти. So later, Devaki admitted, И позже Деваки отметила, she said, Jasoda's love was much greater than my love. любовь Ешоды гораздо больше, чем моя. She said, he was born in my house. Она говорит, он родился у меня в доме. Never one time I gave him milk from my breast. Я никогда не было ни разу, чтобы я покормила его грудью. Because I wanted God as my son. Потому что я хотела, чтобы Бог стал моим сыном. But the only thing Jasoda wanted Но что хотела Ешода? is that he would show his pastimes. Чтобы он проявил свои игры. Because by that, people could become, by hearing and repeating, people could become perfect. Потому что, слушая об этих играх и повторяя их, люди достигнут совершенства. Okay. Let us offer our obeisances here in the home of Sri Radha to Srimati Ji. Давайте предложим свои поклоны в доме Шри Радхи, самой Шриматиджи. Let us beg her for her mercy. Давайте умолять ее о ее милости. If anybody has the blessing to give bhakti, it's Sri Radha. If any person has the blessing to give bhakti, it is Sri Radha. Если кто-то и может дать нам благословение и дать бхакти, это Шри Радха. And let's take it a step further. И еще дальше, если подумать, Since she is the topmost devotee of Sri Krishna, поскольку она самая возвышенная преданная Шри Кришны, and no one will ever serve Sri Krishna better than Sri Radha, и никто не сможет служить Шри Кришне лучше, чем Шри Радха, let's ask her for a special blessing. давайте ее попросим об особом благословении. That she will allow us to become part of her team as she engages in the service to Krishna. Давайте попросим ее о том, чтобы она сделала нас частью своей команды, которая занимается служением Шри Кришне. And that Sri Radha will bless us, that our consciousness will change. И чтобы Шри Радха благословила нас, чтобы наше сознание поменялось. We'll start to think like her maidservants. Чтобы мы начали думать, как ее служанки. We'll begin to aspire for service like her maidservants. Стремились к служению в качестве ее служанок. And that ultimately one blessed day she will accept us as her maidservant. И чтобы в один прекрасный благословенный день она все-таки приняла нас своими слугами. Okay. Jai Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. I wanted to know about the deities downstairs. The deities downstairs in the temple. I'm
not exactly sure what the deities' names are. Я не уверен, что там за божества внизу. I don't know what their names are, Не знаю, как их зовут. but we can ask the pujari downstairs. Спросим у Пуджари там внизу. But deities have been established in all the places of Krishna's pastimes here in Vrindavan. Но божества были установлены во всех местах игр Кришны здесь, во Вриндаване. In my own brain, I've always thought of him as just Javat Bihari. И я как представляю, его, скорее всего, зовут Джават Бихари. Because he's definitely enjoying over here. Поскольку он определенно здесь наслаждается. And if you look out into the distance there, Если посмотреть вот туда вдаль, you see a big black statue. видите большую черную статую. And today is Saturday, Сегодня суббота, and that's Shani Day. а это Шанидев. This is where Shani lives in Vrindavan. Это то место, где Шани живет во Вриндаване. And one time back in the 90s, I was really getting, something was happening to me. I don't know what it was. И когда-то давно, в 90-х, со мной что-то происходило, не знаю, что это было. But I was like really sick. Я был сильно болен. And because generally I'm so strong, you know, getting so sick, I couldn't figure it out. Обычно я достаточно здоров, но тут так сильно заболел и не знаю, что происходит. So I contacted one of my godbrothers who's a good astrologer. Я связался со своим духовным братом, астрологом. And I never contact astrologers. Раньше никогда с астрологом Because I не always имел, I believe more in holy name than astrologers. потому что я больше верю в святое имя, чем в астролога. And he said, Shani is just beating you. Он говорит, Шани тебя колотит. So I was thinking what to do. И я думал, что ж делать-то? So what I did was this. И что ж- One thing is I went to my god sister Devi Shakti in the temple, and she's a very pure devotee. И я пошел к Деви Шакти, моей духовной сестре, она чистая преданная. You're scaring me too much, Mataji. Please be careful. Don't fall off. Матаджи, будьте осторожнее, не свалитесь, вы слишком пугаете меня. And Devi Shakti told me, she said, I have read Деви Шакти говорит, я читала, that Shani loves Hanuman too much. что Шани очень сильно любит So if a Ханумана. person is worshiping Hanuman, then Shani is going to be kind to that person. Что если человек поклоняется Хануману, то Шани будет очень добр к этому So I человеку. immediately went and I got myself a beautiful, like, enamel, one of those nice, beautiful miniatures of Hanuman, and I started worshiping him every day. И я немедленно приобрел себе такое эмалированное изображение прекрасной Ханумана и стал ему поклоняться каждый день. And then I went down to the bazaar, Потом я пошел на базар, and I bought 1,000 bananas, купил 1000 бананов, and I brought them home, принес домой, and I offered them to Gornitai that stay with Kishori. предложил их горнитай, которые живут у Кишори. And then on Saturday, I came out here И в субботу пришел сюда, with 1,000 bananas, they're 1000 бананов, prasadam, просадом, and I stood on the parikram around his temple, стоял на парикраме вокруг этого храма and I gave prasadam to everybody who was coming to take blessings from Shani и Dev. раздавал эти бананы каждому, кто приходил получить благословение от And generally it's Шани-Дева. pretty busy over there on Saturday because everybody's asking Shani to, you know, cut some slack. И обычно по субботам Шани сильно занят, потому что все просят его жизнь ему полегче сделать. So this is Kokilvan, И это Кокилван, one of the forests of Vrindavan. один из лесов Вриндавана. And another famous resident of Kokilvan is Ashwatthama. И другой известный обитатель Кокилвана — это Ашватхама. Because, you know, Ashwatthama, he's a Chiranjeev and he doesn't die. Ашватхама — это Чиранджива, он не умирает. And he lives out there. Он живет там. And sadhus have said that sometimes they see this person in the forest, you know, just like they get like a glance of him who appears like he's thousands of years old. И садху говорят, что иногда они видят этого личность, которая выглядит, как будто бы ему 1000 лет. And Ashwatthama just stays there performing tapasya in Vrindavan. И Ашватхама, он живет там и совершает тапасию. Gopi, let me look over there and see if you can't see Nandagram, but it's just right over there in the mist. Нандаграм до сих пор не видно, но он именно прям там, за туманом. So what we're going to do is we're going to walk out from here, walk through the village, and then we're going to walk across the path
that Radharani walks across when she goes to cook in the morning for Krishna. И что мы сейчас сделаем? Мы выйдем отсюда, пройдемся через деревню и пойдем по пути, по которому Шримати Радхарани ходит готовить завтрак для Шри Кришны. And when finally all of this intrigue goes on, and they by the grace of Yogamaya, Jotila is deceived and they manage to get out of the house. И вот когда все эти интриги происходят, и по устройству Йога-майи Джатила оказывается обманутой, и Радхарани может выбраться из дома, Then they look at Radharani and they say, which path should we go by? и они спрашивают, смотрят на Радхарани и спрашивают, по какой дороге пойдем? It's better that we go on the main road. Лучше нам идти по главной, наверное. Because we've heard that out there in the field, there's a dangerous black snake. Потому что мы слышали, что в полях есть опасная черная змея. And this snake may strike at any time. И кусить может в любой момент. And Radharani goes, I am the daughter of a king. Радхарани говорит, я дочь царя. I'm not afraid of any snake. Не боюсь змей никаких. So then they walk through this field, so we will go. И идут через эти поля, и мы пойдем. And we should all meditate that we're Radharani's girlfriends and maidservants. И мы должны медитировать на то, что мы подружки и служанки Шримати Радхарани. And we're going along with her. И мы идем вместе с ней. And perhaps one day she will allow that to become true. И мы надеемся, что однажды она сделает это на самом деле. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So everybody offer obeisances and pray.